nafikiri this is my, for this quarter, nataka my next, kama kuna any invitation na kuongea, nataka niongee kitu kingine kabisa ambacho hakihusiani na halal investing. Kwa sababu sasa hivi nimekuwa kama vile, that halal guy. Yeah, so halal is not the only thing that we do. Kwa hiyo sitaki watu wana hiyo limited knowledge of me. Is one of the things we do. Is one of the things I do. Na ni kitu ambacho tumeamua kukifanya kutokana na mahitaji ya soko na mahitaji ya baadhi ya watu kutokana na imani zao. But guess what? When you talk of halal investing, sio tu kwa Waislamu kama ilivyosemwa. Halal investing is just a model or is a way financing is structured tofauti na products ambavyo tunaziona zingine kwa kuzingatia baadhi ya vigezo ambavyo nitaviongea. Yeah. Kwa hiyo so my background is pretty much in finance. Sina Brother Salum, umefanya kazi kwa muda gani sasa hivi? Miaka mingapi? 25. Okay. So we are following his footstep. So for me, I've been practicing for 13 years, but my first 2 years were non-finance related, and then I changed my whole career. So I founded SC Capital 13 years ago, baada ya kufanya kidogo ajira hapa na pale. Na as a company, tunafanya kazi maeneo 5-6. Eneo la kwanza tunafanya strategy advisory. We advise companies kwenye maeneo mbalimbali. Kama you want to grow your company is not doing well, your company is failing, you are making losses, unataka kustructure, uwe profitable, you want to grow, you want to expand, you need long-term plans, you need to look into your finances, you need to find the best way to finance your company. Should you go for debt? Should you go for equity? Should you do IPO? Which is the right option for you? Vitu kama hivyo. Lakini kitu cha pili tunafanya kitu naita investment banking. So investment banking sio what CRDB is. Investment banking has nothing to do with taking people's deposits. Ni service ambayo ndani yake kuna vitu vingi, but for our case we are only focusing on 3 things for now. Kitu cha kwanza tunafanya kitu naita wealth management, lakini for private clients, watu ambao they want to manage their wealth na iwe intergenerational kwa ajili ya their kids and everybody else in between. So tunatengeneza family trust, we put in the money na kuziangalia where we can invest them. Lakini under investment banking pia tunafanya kitu tunaita mergers and acquisitions. Kama mshasikia M&A, if you want to sell your company. So construction, yeah? You have built your construction company 10 years down the road. Maybe your company is worth, say, $200 million. You want to sell and retire, so you may want to sell your company. Or you want to buy another company ili uweze kuexpand. Kwa hiyo we do that. Na mwisho tunafanya capital raising. We raise money for companies and tunakusaidia wewe kupata mtaji wa biashara nje ya mifumo ambayo ni traditional. Najua ukienda benki sasa hivi ukataka mkopo kuna list ya vitu, yeah? Lakini sio kila mtu ana qualify. So we are bringing in alternative sources of finance for Tanzania ili watu waweze kupata mitaji kwa njia zingine. Kwa ndani yake ndo kuna mambo ya alisema hapa Gloria, private equity, venture capital, Islamic finance, crowdfunding na njia zingine ambazo ni alternative. Kwa sababu tunajua kwa soko la Tanzania banks peke yake, as much as big they are, bado hazijaweza kufinance especially biashara ndogo na zakati. That's why if you look at the data sasa hivi banks zimeshatoa mikopo zaidi ya trilioni 20. Lakini less than 20% ya hii mikopo imeenda kwenye SMEs. Na less than 10% imeenda kwenye kilimo. So that will tell you kwamba kuna baadhi ya sector will struggle kama utaendelea kutegemea mifumo ya kibenki kupata mitaji. So we are trying to help that. Sawa? Eneo lingine ni hilo private equity, kwa maana ya kuwa na njia za kusaidia watu sio tu kupata mitaji, lakini kutengeneza funds ambazo zitainvest kwenye biashara kama startups. Tumeshasikia kuhusu startups? No? Yes. Because startup is just a new company ambayo inakuja na innovative solution which is scalable and they want to grow quickly. Tofauti na SME. So startup and SME are two different things. SME is just your traditional business, you want to hold into it, is my company.
it grows slowly, it's there 20 years. It's not dying, it's not growing. It's there. Lakini startup is the business that you want to grow quickly. Lakini pia we are building systems sasa hivi kwa ajili ya mambo ya kama nisikia mambo impact, sustainability, climate finance, green bonds, blue bonds na vitu vingine kama hivyo. So among other things that we are trying to promote in Islamic finance or halal investing. Halal investing is just one of the components of Islamic finance. So Islamic finance is the whole ecosystem. Ni huduma za kifedha, lakini the difference is zinafata au zinatoa huduma kwa kufuata masharti ya dini ya Kiislamu. But that does not exclude non-Muslims ku participate kwenye hiyo financial system. Kwa ndani yake kuna banks. Tanzania sasa hivi kuna banks 5 ambazo zina offer hizo services. Kuna KCB, kuna NBC, kuna CRDB, kuna People's Bank of Zanzibar, na Amana Bank. Lakini within that ecosystem pia kuna component ya capital market. Kama umeongelea hapa ndugu zangu walipita, investing in shares, investing in bonds, but Islamically. Kwa hiyo kuna product zake, nitajaribu tu kumention kidogo. Lakini kuna Islamic insurance ambayo inaitwa takaful. Na yenyewe pia na taratibu zake how the services are offered. One of the major differences is kwenye insurance kinachotokea, wewe ukienda kukata bima ya gari, you are the insured, si ndio? And the insurance company is the insurer. Gari yako ikipata shida, they'll pay you. So you are managing the risk ya ajali. But the company is owned by the insurer, the insurance company. Mwisho wa mwaka ikifika na ukapata ajali, manake hiyo imekula kwako, si ndio? You go to the second year, you have to renew your insurance. Kwenye Islamic insurance, mwisho wa mwaka kama ukupata ajali, the insurer ana distribute ile kilichobakia kwa wale members ambao the insured. Nimeeleweka? But that's not the topic for today. Kwa eneo lingine ni yeah, leo tunaongelea just halal investing. Lakini pia aliongea hapa kidogo Imani ndugu yangu hapa kuhusu, kuna mtu aliuliza kuhusu other products. Je, kuna products zingine? The financial system is always transformational. Huwa inakuwa. If you read the finance books za 1920s, and if you read your finance books of today, you might think like you live in 2 different worlds. Kwa sababu ya transformation. Na huwa nasema siku zote the finance world is moving from centralized to decentralized. Si ndio? Sasa hivi ndio mambo ya cryptocurrencies na vitu vingine. Kwa hiyo kwenye products ziko nyingi. Bonds, stocks, nini, kuna derivatives. Kwa derivatives hizi za kawaida nitaongelea kidogo, they are not halal. Lakini kuna version yake ya derivatives. Yeah. Kwa hiyo ndajaribu kuwa kama nitaweza kueleka. Lakini kabla sijaongea, nimekumbuka, nataka nigusie kidogo kuhusu Jatu. Sawa? So I was part of Jatu's process kwa kiasi fulani when they are doing the IPO na kuipromote and people buy. I also bought. And then Jatu didn't go well. Sababu kubwa mbili if you ask me. Number 1, alielezea hapa Imani vizuri, management, governance na vitu vingine. Sababu ya pili was the business model. Nafikiri utaka kuielezea kidogo. Business model ya Jatu ilikuwa self-defeating. Yani ilikuwa inahitaji some alterations kidogo. Unfortunately, unakuwa huwezi kuibadilisha kwa sababu ya structure management na governance, which now comes into the play. Jatu is built up na three business models. Model ya kwanza wanaita wanachama wawekezaji. Sawa, ambao wewe unaenda kununua hisa kama mtu yote ambaye alinunua hisa wakati wa IPO. Lakini namba 2, una mwekezaji mkulima, ambao wewe kwanza lazima ununue hisa, lakini on top of that unaweza kutoa hela zako ukawapa Jatu wakakulimie. Sawa, which was the most common, wakakulimie, which is not a bad thing. Technically tunaita crowd farming, kwamba wewe huna muda kwenda kufanya kilimo,
unaweza kumpa mtu hela zako akaenda akalima on your behalf, sawa if they do it right, it's a good model kama alivyosema Imani, kwa sababu itaondoa hii kilimo cha WhatsApp na nini. Na model ya tatu ni ile kwamba wana SACCOS, ambao SACCOS was meant kuwapa mikopo wale wanachama ambao wanataka walimiwe. Umeeleweka? Yaani wewe una shamba lakini huwezi kulima, unaingia mkataba na Jatu wakulimie. Lakini wakati wa kukulimia kuna cost ambayo ndio kuinkaa. Lakini wewe huna hela zote, so you can borrow from their SACCOS. So it was a good model, honestly. The problem was execution. Changamoto ilitoka wapi? Unachukua hela za watu, unaenda kuwalimia. Season ya investment au ile cycle ya investment kwenye kilimo ni season by season. Kwamba sasa hivi tunaenda kwenye kilimo, mfano labda season watu wameanza kulima say mchele. By May harvest. Si ndio? Kwa kama uliwa promise watu ikishafika May, June unatakiwa uwalipe kwenye ile season. Na unawalipaje? Their principal plus ile profit iliyopatikana. Si ndio? Sasa problem iliyokuja ni kwamba wao hawakutaka kuuza yale mazao. Number one of the challenges. Zingine sitaziongea. One, yale mazao waliyopata hawakutaka kuyauza kama raw. They wanted to process them. Kwa hiyo walichokifanya wakafungua viwanda ili yale mazao wayachukue wafanye value addition. Wakiamini kwamba wakifanya value addition the price itakuwa, so they'll make more money and they'll pay back the investors. Afu wakishafanya hiyo processing wakaamua pia kufungua their own outlets, retail outlets kama sort of supermarkets, ili wao wanauza product zao kule. The problem was conversion of that cycle mpaka uje uuze kwenye retail store will take more than 12 months. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ule muda wa kulipa watu ukifika, nini kinatokea? Kwa hiyo unaanza kuwa kwenye liquidity problem. Kwa hiyo una hela ya kuwalipa watu when the investment matures. It's almost like a bond. Bond ikishafika muda wake wa kuredeem ndio ulipe watu ile principal yao. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Very unfortunate. Sasa unajua Jatu is a listed company Kwa taarifa zingine if they are not in the public domain siwezi kusema au ya kwa sita kusema vingine, lakini unapata changamoto kwamba ikifika ule muda kwamba umeshindwa kuwalipa investors, a well run company which is listed inatakiwa na very strong communication department. Unatakiwa communicate na investors wako. Na ndio maana makampuni wao yanatoa mambo ya profit warning na nini. Kiona kwamba this could be a bad year. Kwa hiyo unawaambia jamani, tulivyotarajia haiko hivyo. Sasa baadaye ufanye hivyo, unaambia unajua nini? Usichukue hela. Invest tena. Tuchanganye na zile za mwanzo. Umeendelea, so that's what happened. Kwa hiyo and then changamoto zikaendelea mpaka hapo. Again, paka hakuna enough communication and then they created a lot of panic. Kwa sababu wakati wakiwa kwenye hiyo crisis, wakaanza kufunga offices. Wanaanza kubadilisha management. You don't do such things when a company is in a crisis. You need to show confidence to your investors and shareholders. Kwa hiyo akitokea, you create more panic. Kwa hiyo what happens when there's a panic in the market? Panic sell. Sio? Panic sell, what happens? Base inafanya nini? Kwa hiyo ndio Jatu katoka 500 mpaka 290. But that's not the topic for today. Let me talk about halal investing. So what do you need to do with Jatu shares? Kama alivyosema, you keep on holding. We pray kwamba the restructuring ifanikiwe. Initially I was involved as part of the restructuring team. Lakini baadaye sikuweza kutokana na majukumu aliyosema boss hapa kwenye introduction, so there was a conflict of interest, so I had to withdraw. Lakini umepata mtu mwingine mzuri tu from Netherlands ambaye na a lot of history na background kwenye mambo haya. So I hope things will go well. Na niwashukuru CMSA kwamba they didn't delist the company. That would have created a big crisis. So the company is still there. So hopefully things will go as planned. So what is halal investing? Halal investing basically tunaongea kitu cha kwanza, this has nothing to do with you becoming a Muslim. Sawa, if you are not, if you want to invest.
It has nothing to do with that at all. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili ni investment inayofuata Islamic principles. So what are these Islamic principles? Number one, we all know, in the Islamic religion, hauruhusiwi kutrade riba. Sawa? Riba, interest. What does it mean? It means huwezi ukaparticipate kwenye any financial dealing which involves riba. Mfano, huwezi kununua hati fungani, bond. Because with a bond, you as an investor or a bond holder, unamkopesha yule ambaye amekuuzia ile bond, with a promise kwamba atakulipa interest kwa kipindi fulani mpaka utapoisha ile bond. So there's interest involved, hence you cannot invest in that instrument. Huwezi kuinvest kwenye bonds. Lakini namba mbili, the other Islamic principle inakataza gambling. Sasa gambling unaweza kuiangalia in two ways. Unaweza kuiangalia a very simple way. You go to a casino, you know, gambling we all know, si ndio? Au SportPesa, I'm sorry to mention names. Sports betting is betting, right? So it's part of that. So you cannot, mfano, a betting company was listed leo at some stock exchange, you wouldn't be able to buy their stock. Lakini namba tatu, kwenye ile Islamic finance, kwenye highest level, kuna financing instruments ambazo zinakuwa too speculative, zinaingia kwenye almost gambling. Kwa pia zinakuwa ziruhusiwi. If I ask you kwenye investment, what is the most riskiest asset you can invest in? Aina gani investment ambayo ina the highest risk? Anyone? Hawajaelewa somo lako nini bana imani? Let's take crypto. Si ndio? Yani volatility ya crypto can give you $40,000 today and can give you $20,000 tomorrow. So if there's that level of uncertainty, it takes you to almost gambling, because you cannot be sure of the outcome of that investment. Imeleweka? Na vitu vingine, of course, we know you cannot invest, mfano, if you want to invest in a bank, it's stock, ambayo iko listed kwenye stock market. If that bank is trading with interest, unfortunately, you cannot. Huwezi kuinvest in a company that deals with alcohol. And you cannot invest in a company that deals with arms and ammunitions, tengeneza silaha. Huwezi. Now you cannot invest in a company that deals with pork, which is the most common. I think everybody knows kwamba as a Muslim you cannot eat pork. But I believe kwamba kuna some certain section of Christians who also don't do these things. So this will still apply to them if they want to invest. Kwa hiyo hii itukata cross inaweza kawasaidia wao. Na kwa nini tunaongelea halal investing? Ni kwa sababu labda niongee mfano kwa sababu a primary beneficiary wa halal investing is a Muslim, and a secondary beneficiary is anyone. As a Muslim, you are guided. I know everybody is guided. Even as a Christian, you are guided. You have a Bible, which is that guides your lifestyle, the way you deal with people, the way you eat, the way you earn your money. The same thing when it comes to Islam. Kwamba the way you eat, the way you dress, the way you interact with people. So that goes as far as the way you invest your money. So it must be in compliance the way you do other things. Kwa hiyo ndo maana kumekuwa kuna haja ya kuwa na hii. Lakini pia kumekuwa kuna widespread ya financial services and in investment activities ambazo haziko in compliance with Islamic faith. As a result, majority of Muslims wameweza kuinvest kwenye vitu ambavyo they are not supposed to. Sawa? How many Muslims are here? Sorry to ask. How many have invested?
Umeinvest nini? Kwenye masoko ya fedha umeinvest hisa au hati fungani? Anyone? Umeinvest? Government bond. So we will see what we will do now at the end of my presentation. Lakini kitu kingine pia, in halal investing, you are not allowed to invest in money as a commodity. Yani, the logic or the essence of Islam prohibiting riba or interest is because money trades on itself. Yani mimi unakuja kwangu, unataka milioni 10, I give you, na tunakubaliana kwamba utanirudishia milioni 12. Money ends on money. Si ndo maana yake? Sasa in Islamic principles, money is not a commodity, so you cannot trade it. It's just a medium of exchange. Panabidi pia kuna another activity where money can only be used to finance that activity. So you cannot do forex. Umeelewa? Sijaeleweka? Okay, sawa, nitaelezea kidogo. Because you are basically trading money. So hivyo. You have your pair of two currencies and then you trade against them. Na kwa hiyo ukiangalia, if you look at type of investment ambazo zina interest, types of investment ambazo zina speculation, types of investment ambazo money is the only commodity, zinafanya so many types of investments kutokuwa halal, unfortunately. So if you look at fixed income securities, number one, you cannot invest kwenye bonds. This is loud and clear. Lakini kuna the Islamic version of bonds. When you cannot invest in this thing, so kama you are excluded. Nitaongea some of these options. Huwezi kuinvest kwenye fixed deposit account that pays interest at the end of the year. Sawa? Lakini kwenye shares kuna two categories. Category ya kwanza, huwezi kuinvest kwenye shares ya makampuni ambayo activities zake ni zile ambazo ziko prohibited. Si ndio? So you can invest in a bank. I don't want to mention names. But when it comes to its necessity, I will. Lakini you cannot invest in shares za mabenki ambayo yako listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, number one. Number two, huwezi kuinvest kwenye shares za makampuni ambayo yana produce and selling alcohol, which you also have kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Lakini number tatu, inaweza kampuni kawa ni halal, lakini its activities na its financing structure ikaifanya kutokuwa halal, hata kama ile shughuli yake primary ni halal. Nitaelezea. Sorry, and you will see which companies you won't be able to invest. Ndio maana nasema sitaki kuongelea hii topic. Ni kama vile watu wanahisi labda mimi ndo nasema. It's not me. I'm just sharing. Lakini pia uwezi kuinvest kwenye real estate ambayo ina element ya activities ambazo ziko prohibited. Si ndio? Yaani uwezi kuinvest in a real estate building ambayo ndani yake kuna casino, ambayo ndani yake kuna a bar selling alcohol. These are very straightforward definitions, ndio? You cannot. Lakini pia uwezi kuinvest kwenye mutual funds. Mutual funds ni nini? Tunajua ni pool ya hela za investors zimewekwa pamoja, mmempa mtu kama fund manager ana invest on your behalf. Si ndio? With a promise kwamba ata invest maeneo haya na haya na haya, and then there's a return that will be generated that you as an investor will benefit of. Au kama price ya zile vipande vyake vikiongezeka, you can sell. Sasa this has no issues as a structure. Problem inakuja akishakusanya zile hela za watu, anaziinvest wapi? Kwenye shares nisema pale mwanzo kwamba kuna vitu ambavyo ni straightforward, huwezi kuinvest. Lakini kuna vitu ambavyo viko technical, inabidi usaidiwe. Number one,
tunakubali kwamba the way the world is today, the world of finance is, kupata makampuni ambayo yako purely halal sio rahisi, si ndio? Kwa hiyo kuna some element ya kuruhusiwa certain aspect, lakini zisizidi certain level of threshold kwenye zile activities zake. Mfano, kampuni inaweza kawa inafanya activities zake a mix of zile ambazo zinakubalika na zile ambazo hazikubaliki. Mfano, kampuni inaweza kawa ina element, mfano kampuni ndogo tu, labda una biashara 3 ndani ya kampuni moja. Una daladala, una bar na una supermarket. Sawa? Una hizi activities 3. Unachokifanya, kama zote hizi kwa under one company, kwa hiyo zitakuwa reported zote kwenye mahesabu kampuni moja, si ndio? Ile bar ni element ya biashara ambayo is not allowed. Kinachoruhusiwa ni kwamba kama kuna any activity which is not allowed, income yake hairuhusiwi kuzidi 5% of the total income ya biashara zote. Umeelewa? Yeah, meaning ile component ya bar, bar owners, ile element ya bar haitakiwi kuzidi 5% ya income zote, kama ukichukua income ya supermarket, income ya daladala na income ya ile bar yenyewe. Kwa hiyo if you want to buy shares kwenye kampuni ambazo ziko listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange, unatakiwa ufanye vitu viwili. Number 1, unafanya filtration kwanza ya zile zote ambazo zinafanya zile straightforward activities, unazitoa. Kwa hiyo unamtoa nani? Which company? TBL, and then TCC, then Nico. What's the problem with Nico? What percentage of the total income? Okay. So, number 4, all banks. Kazi, Kwa hiyo unabakiwa na companies ambazo hazifanyi hizo shughuli. Does it mean kwamba they are halal? Why not? Kwa sababu activities zake zinaweza zikaifanya as an investment opportunity, zikaifanya itoke kwenye list ya zile ambazo ziko qualified. Kwa hiyo let's talk of Twiga Cement. So unazalisha cement, it's a halal business. Jatu, so unafanya biashara kilimo, there's nothing wrong unless kwenye one of the activities unafanya kitu kinaitwa hoarding. Hoarding maana yake unanunua mazao, unaya store, alafu una create artificial deficit mpaka bei ya vitu vinapanda, mpaka kuna watu wanashindwa ku afford 3 meals a day, and then that's when you sell to make money. You cannot do that. Lakini kitu cha kwanza nimesema income isizidi 5%, si ndio? Namba 2, kampuni inaweza ikawa inafanya shughuli zake, lakini mtaji wake unatumia mikopo ya riba. Mikopo ya riba. Mfano, kampuni ambayo is very halal, labda say Azam, lakini ukienda kwenye balance sheet yake, shughuli zake nyingi amechukua mkopo kwenye benki, labda ambayo ile mikopo yote na nini? Ina riba. So tunachokiangalia ni hivi, tunachukua zile assets zote za Azam, majengo, equipment, machinery, kila kitu alichonacho, alafu tunachukua kile kiasi cha mkopo ambacho kina riba, tunagawa na yale na zile mali zake. Ikizidi 30% is not halal. Naomba mtafute topic nyingine please. Lakini guess what, my next 2 slides, sijafuata slides basically kwa sababu sikutaka kuleta a lot of complications. Nimeacha 1 or 2 slides ambazo would apply to any one of you.
as they have nothing to do with halal. Sawa, ili angalau tupate kitu kimoja viwili ambazo tukaondoka navyo. Lakini I was just trying to mention some of the things that you cannot invest in if you want to do halal. Kwa hicho ni kigezo cha pili. Tutaangalia kama ule mkopo wake wenye interest unazidi 30% ya total assets, you cannot invest in that company. Na kitu cha tatu, ile makampuni makubwa yanapozalisha yana generate cash. Na watu wengi wana tabia ya ile cash yanaweka kwenye fixed deposit. Sawa? Nakumbuka this was the case na Jatu. When Jatu was doing the IPO, kwenye prospectus yao walikuwa wamesema wakipata zile hela ambazo wangezipata kwa kuuza IPO, wasingezihitaji zile hela zote immediately. So part of that money would go to fixed deposit wakati zinasubiri kuwa deployed. And I told them, you know what, tumefanya screening ya Jatu, tukamwambia it's halal. But if you do that will disqualify the company. Kwa sababu itakupeleka kwenye hiyo kipengele cha tatu ambacho kama kampuni imeinvest kwenye kitu naita interest bearing securities. Mfano fixed deposit umeweka call account ambayo kampuni na earn interest kwenye ile cash. If the total value ya ile fixed deposit account ambao wao wameweka kama kampuni inazidi 30% ya mali zote za kampuni, then that will disqualify that company hata kama shughuli zake kule juu ni halal. Tukot. Yeah. Sasa ukifanya hiyo manake utafilter more other companies from the market ambazo huwezi kununua hisa zao hata kama zilipass ile screening ya mwanzo. Sawa? Lakini naambia kitu kimoja. Forget about halal. Hivi vigezo nilivyowapa, these are almost some of the criteria large investors are using to analyze a company before you invest in. Emmanuel would agree with me, you cannot invest in a company that has huge debt if you compare to its assets. Uongo kweli? Na halal investing inakwambia, guess what? Debt should not exceed 30% of its total assets. Sawa, Lakini pia halal investing inakataa if your liquid assets are more than 49% of all of your assets. Liquid assets manake inventories, receivables, labda unadai hujalipwa, sawa zile invoices and paid invoices, na kama your cash and cash balances, na kama umeweka fixed deposit and all that. Ikizidi 49% you cannot invest. And guess what? Just from the finance perspective, a company that has a lot of liquid assets is not a well-run company. Either you're keeping too much inventory, which is bad, or you're keeping too much cash, which is also bad for a company. Forget it whether it's halal or not. Just from purely Islamic finance principles. Kwa hiyo it helps you kufilter out companies ambazo hazifanyi hivyo. Na ndio maana utaona if you are to invest in this type of instrument, the level of resilience ya investment ambazo hazijafuata hivi vigezo tofauti na level ya resilience ya investment ambayo imefuata hivi vigezo. And I'm not saying this because they are halal. Ukiangalia hii chart, sitaki complicate anything. Utachokiona ni kwamba between 2014 mpaka towards the mid of 2015 kulikuwa kuna lot of volatility ya bond market globally. Kwa hiyo bonds were hit, na Sukuk, which Sukuk is the name for an Islamic bond, were also hit. What happened was, sijui kama mnaona, the value ya bonds was lost by 7%. Lakini the value ya zile Islamic bonds was only lost by 4%, which means it was more resilient. Kwa sababu gani? Investment zake were based on actual economic activities. Okay, hisi ongelea acha. Naomba niangalia. So what can you invest in kwenye Dar es Salaam Stock Exchange? So tulichokifanya, tumejaribu kupick companies which ambazo zimemeet hizi criteria nazozisema. So now the companies that we have ni Vodacom,
Swissport, Twiga Cement, Tanzania Oxygen na Jatu, unfortunately. But this is what we have. Kwa tulichokifanya tumetengeneza an index which is not listed for our own internal use. Kwa hiyo tuna track, kwa sababu kitu kimoja ndio uelewe ni kwamba unapoinvest kwenye halal, mfano stocks, leo hii unaweza kufanya hii screen nilikuwa naisema, unaangalia 30% na sio na nini, unaangalia 30% ya assets na hii unaangalia na ikakwambia kwamba this company is halal, and then 3 months down the road ile kampuni kawa sio halal, kwa sababu hizo ziko dynamic, hizo aspects ziko dynamic, kwa sababu assets za kampuni zinabadilika. Umeona? Kwa hiyo a company can be halal today and cannot in the next 3 months. So what you need to do is you need to have an index which tracks hizo kampuni, ili ile kampuni ambayo inatoka kwenye uhalal unaiondoa kwenye index. So if someone wants to invest, no, these are the companies that you can invest in. Umeeleweka? So that's what we do. So we are tracking all these companies na kuangalia. Na kitu kingine ni kwamba when you're investing in halal investment, haimaanishi kwamba you just invest in poor companies. Kwa hiyo analysis inayofanyika, kwanza unafanya your fundamental analysis, utafanya your technical analysis, alafu ndio unafanya your halal analysis. Meaning you only pick companies ambazo zinafanya vizuri. Unfortunately, inaweza isiwe nzuri sana technically au fundamentally, but it is halal, so we just put it into the index for that matter. Na kama ukiinvest in all these 5 companies, what is the result? Result ni kwamba zile zinafanya vizuri zita offset losses za zile ambazo zinafanya vibaya. And as an index you may perform better. Actually, that's what is happening now with the index that we are trying to build. Now it always beats the total Dar es Salaam share index in terms of performance. Kwa hiyo that's what utapata hiyo knock off effect wakati wa kuselect. So this some of the things that we are trying to do. Lakini pia kuna bonds ambazo zinaitwa Sukuk. Nashasikia kuhusu Sukuk. This is my last thing I want to talk about. And then nitaongea vitu ambavyo ni general kila mtu. Najaribu kuskip baadhi ya vitu ambavyo naona sipati ushirikiano yani wa sura zenu. Yeah, so I have to be very careful. Kwenye bonds nitaongelea bond moja tu. So kwenye traditional bond tulizonazo za serikali, treasury bonds, kama nilivyosema pale mwanzo, is a very simple mathematics. Ni kwamba serikali wants to borrow money, comes to you, si ndio? Wewe unaikopesha serikali, you become the debt holder, you become the bond holder. Wewe unakuwa unadai serikali. Serikali promises to pay you back with interest kwa kipindi labda kama ni cha miaka 20, kila baada ya miezi 6 watakuwa wanakulipa hiyo interest yako. Baada ya miaka 20 itakurudishia na ile principal yako. So si unaidai? Si ndio bwana? Kwa hapa is purely an interest game. Sasa kwenye Islamic bonds ambazo ndio zinapewa jina la Sukuk. Sukuk is just an Arabic word for certificates. So what happens is wewe as an investor una finance an economic activity. Alafu ile economic activity ikigenerate profit, utakuwa entitled to that part of profit, but it can also make loss. Kwa hiyo Islamic bonds na element ya risky if you are to compare to bonds, ambazo of course zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba bonds are risk free, si ndio? But they are not. Ghana has just defaulted on its sovereign bond. Umeelewa? Zambia defaulted on its bond. Mozambique defaulted on its bond. Greece defaulted on its bond. Portugal defaulted on its bonds. These are government sovereign bonds. Kwa sio kwamba serikali has default. Dunia siku hizi shabadilika. Some governments overborrow than they can service, si ndio na kuipeleka hela kwenye maeneo ambayo labda they are not very productive, and as a result wanashindwa kulipa zile bonds when they mature. Kwa hiyo nataka niwape mfano mdogo tu. Na hizi Islamic bonds pia zina categories, and I don't want to sound any complex. Kuna aina zake kutokana na the way yule ambaye anataka zile hela anatafuta namna ambayo hiyo Islamic bond itakuwa easy kwake yeye kuifanya. So one of them inaitwa ijara Sukuk. Yani simply ni
bond ambayo inafuata principles za leasing. Leasing, we all know about leasing, si ndio? Jengo lako na lease kwa mtu mwingine anakulipa hizo lease payments kila baada ya muda fulani. What we see here ni kwamba hii ni kampuni. This is your company. I'll say this is government. Government ana options mbili. Option ya kwanza, anaweza kaja sokoni na aka issue a bond, which is straightforward. Option ya pili, kama anataka kuissue an instrument ambayo itakuwa inclusive na watu wengine pia wakaparticipate, anaweza akatumia Sukuk au Islamic bond as one of its options. So this is one of the bonds ambazo anaweza akatumia. In this the way it works. Nitaelezea tu hii just for the purpose of this seminar kwa sababu is a masterclass nimeambiwa. Ili angalau tuondoke na kitu kimoja ambacho tunakielewa kwenye Islamic bonds. Hapa originator, neno originator, huyu ndo serikali ambaye ndo anataka hela. Sawa? Anafanya nini? Ili atumie model hii ya Islamic bond, kwa sababu nilisema models ziko nyingi. Kitu cha kwanza ambacho anatakiwa awe nacho, lazima kwanza awe na asset. Say a building, ambayo ndo unaiona hapo. Kwa this building is owned na huyo originator, ambaye ni serikali, ambayo ndo issuer wa hiyo bond. Sawa? Kitu ambacho anakifanya, hatakiwi kucommunicate au kuingia makubaliano moja kwa moja na investors ambao ndo sisi, kwa sababu itaanza kucreate mazingira ya money on money. Sawa? So we are killing that relationship. Unatengeneza kitu katikati, another structure unaita SPV. SPV maana yake special purpose vehicle. SPV ni a temporary company, ni kampuni ambayo unaanzisha for a certain purpose. Ile purpose ikishakuwa completed, the company is liquidated. It doesn't exist anymore. Sawa? Because this company is set up for the purpose of issuance of this bond. Kwa hiyo inatengenezwa hiyo SPV. Serikali itauza hii building yake, itaiuza to this SPV. Sawa? Kwa hiyo kutakuwa kuna transaction ya sell between huyu bwana originator na SPV. Lakini kwenye SPV pale, nani sasa ananunua ile hiyo property? Kuna trustee. Sawa? Ambaye huyu kazi yake anakuja kwa investors, anawaambia kuna opportunity ya kununua a building, sio kumkopesha government. Sawa? Ananunua. Kwa hiyo zile hela zinatoka kwa investors zinaingia kwenye SPV. Kwa this SPV inakuwa ina cash ambayo imecollect from investors. Inachukua ile cash, inamlipa huyu bwana originator. Kwa hiyo serikali inakuwa imepata zile la 10 billion. Si ndio? Mpaka hapo tuko wote. Kwa hiyo mpaka hapa kilichofanyika stage hii, serikali imekuwa imeweza kupata 10 billion kwa kuuza asset yake without going into lending and borrowing transaction ambayo ingeweza kuleta riba. Sawa? Sasa what happens? Huyu anasaini makubaliano na hawa investors, mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, hii building hii ambayo yeye ameiuza, lazima awe na matumizi nayo. Sawa? Kwa hiyo matumizi ya ile building yataendelea hata baada yeye kuiuza ile building kwenye SPV. Lakini kinachotokea sasa hivi ni kwamba sio ya kwake. Kwa makubaliano ya kwanza atatakiwa kukodisha ile building, si ndio? From investors. Hayo makubaliano ya kwanza. Kwa hiyo ana-lease hii building, ana-lease from the SPV. Kwa hiyo yeye as a originator ambaye ndio serikali, katika hii relationship anakuwa ni mpangaji ambaye analipa kodi to the SPV kila baada ya muda fulani. Na SPV yule trustee, zile kodi anakuwa anawalipa investors, ndio coupon zao kama ilivyo kwenye bond. Hapo umeelewa? Hiyo ni agreement ya kwanza. Kwa hiyo atakuwa kila baada ya muda fulani kuna leases zinalipwa, kuna rentals zinalipwa kwa ajili ya yule originator anatumia building ya wale investors, anakuwa analipa. Itaenda mpaka ukifika mwisho wa muda wa ile bond, kwa sababu bondi has maturity. Hata hii bond ya serikali ndio maana kuna bond za miaka 5, 7, si ndio? Mpaka 25. Kwa hiyo na hii inakuwa ina muda wake labda baada ya miaka 5. Promise ya pili ambayo anaipromise huyu serikali to the SPV ni kwamba ikifika baada ya miaka 20
mimi nitakuwa na uwezo, nitainunua hiyo building back. Sawa? Ataibuy back ile building from the SPV. Kwa miaka 20 ikifika, kama ile building ilikuwa ina worth 10 billion, itaangaliwa market value at that particular time. Alafu wale investors watamuuzia sasa yule mwenye ile building, kwa sababu yeye alishapata zile hela mwanzo, na zile hela alishafanyia economic activities, si zimezalisha, na ndio maana analipa zile lease. Lakini pia amepata pesa ambayo itamsaidia yeye kuja kuinunua building say in 15 or 20 years time. Akija kuinunua, maana yake kuna hela itatransfer toka kwa originator, maybe 15 billion, itakuja kwenye SPV, si ndio? Then SPV atadistribute zile hela back to investors, na hiyo ndio inakuwa ndio redemption ya hiyo bond, inakuwa mwisho wake. Wangapi umeelewa? Basi inatosha. So I must be honest with you, some of these structures zinahitaji muda wa kutosha kuongea, na you must have some interest ili uweze kuzielewa. Sawa? Kwa sababu zina complexity zake ambazo sitaki kuziongea sasa hivi. Kwa kuna hii na kuna bonds zingine ambazo kwa sasa hivi Tanzania tayari tuna bondi moja ambayo iko listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange ya KCB, which was issued na sasa hivi imeshaanza kutrade if you want to buy. Lakini pia kuna watu ambao wameissue bonds, wali issue by private placement, hazitrade, lakini iliweza kutoa opportunities kwa watu wengine kuweza kuinvest. Sawa? Sasa topic yangu ilikuwa ni kutengeneza investment portfolio. Sawa? So how do you build an investment portfolio? And why do you need an investment portfolio? Kitu cha kwanza ni kwamba you cannot invest only in one thing. Nadhani swali pia liulizwa bwana Imani kwamba you want to diversify. Kwa the old philosophy ya investment kwamba don't put all your eggs in one basket. Why? Kwa sababu unataka ku diversify vitu hivi. The only thing you're diversifying ni vitu viwili. You are diversifying risk and return. Sawa? Kwa sababu assets unazoinvest wewe, forget about halal now. Sasa hivi siongelea halal. Sasa hivi naongelea kutengeneza your investment portfolio. Mtu alisema hapa kama na hela ndogo nitafanyaje? Unataka ku diversify. When can you diversify? How best can you diversify? So before you diversify, kwanza lazima ufahamu kwamba unapo diversify manake unanunua different types of investments ambazo tunapenda kutumia neno assets zenye tabia mbili tofauti. Kuna ambazo zina high risk na zinatakiwa zikupe high return. Sawa? Na kuna zile ambazo zina low risk, zinatakiwa haziwezi zikakupa high return, kwa sababu return ni compensation ya risk unaochukua. So hapa unachokiona kwenye hii graph, ukiangalia hii horizontal axis, manake unavoenda huku mbele hiyo investment is high risk, na unavoenda huku juu manake hiyo investment inakupa high return, si ndio? So ukiplot hiyo graph yako utaona zile asset ambazo ziko mwanzo kwenye hii horizontal na kwenye your vertical axis, manake hizi ni asset ambazo risk yake ni ndogo na return yake pia ni ndogo. Ukienda huku mbele zaidi manake risk inaongezeka na return inafanya nini? Kama tunavyoona hiyo plot line inavyoenda, which means investment zote ambazo ni either cash kwa maana ya fixed deposits au umeweka kwenye treasury bills ambazo zina mature na maximum say of 1 year, manake zile risk yake ni ndogo. Kama risk yake ni ndogo, return yake pia ni nini? Ni ndogo. So if put all of your money kwenye bonds au kwenye fixed deposits, manake there isn't much you can generate in terms of return. Lakini ukienda mbele kidogo utaanza kuinka a little bit more risky. And what do you see here? Unaenda kwenye real estate, which is above bond in terms of risk, na zinatakiwa zikupe high return, which unfortunately has not been the case for Tanzania kwa muda. Sasa hivi if you take 1 billion you go to some banks, niona bango pale TCB, ukienda airport wanasema ukiweka 500,000 wanakupa ka 15%. Umeelewa? Fixed deposit kwa mwaka. But for the past 10 years real estate in terms of yield kwenye rent haijazidi 10%. Sawa? Which means
ina high risk lakini return yake ni ndogo if you are to compare with another asset which has lower risk than real estate. So how do you play that game? That game, the only thing you play is if you want to sell and reinvest ili utengeneza your real estate investment portfolio. Sawa? Lakini ukienda mbele unaenda kwenye shares. Kwa shares they are more riskier than bonds and they are more riskier than real estate. Kwa hiyo zinatakiwa zikupe more return. If you're investing in shares na return yake ni ndogo kuliko bonds, then you are not a rational investor. Unless kwa kipindi fulani, kwa sababu markets wakati mwingine zikupe vile ambacho unachokitaka. And then mwisho kabisa tuna what we call alternative investments. So these are investments ambazo they have the highest risk na zinatakiwa zikupe highest nini return. Sasa hapo ndani yake humo ndo kuna kuna ma cryptos, kuna if you want to trade forex, kuna if you want to trade commodities, if you want to invest in startups, ndo huko mwisho. Nimeeleweka? Sasa unachokifanya nini? You need to balance that. You need to balance between the assets with low risk, mid-level risk na high risk ili uweze kupata ile nilosema mwanzo, ile objective yako ya risk na nini na return. Sawa? Sasa how do you balance? How do you select kwamba 40% ninunue shares, 20% ni invest kwenye bonds, 80% ninunue stocks? How do you balance that? How do you select which types of investments zingia kwenye portfolio yako? Kwa hiyo kuna vigezo. Na hapa mfano hii ni performance ya this actual performance mwaka 2021 ya all the asset classes. What you see here is kitu gani unakiona hapa? The asset ambayo ili generate the highest return duniani 2021 ilikuwa ni crypto ambayo ili generate almost 225%. Kwa sababu gani? Na ukiangalia kitu ambacho kili generate the lowest ni bonds. Kwa nini? That's the way the world works of investment. Sasa huyu ukimuona kama aliinvest kwenye all these types of assets, aliinvest kwenye shares, aliinvest kwenye bonds, aliinvest kwenye real estate, alinunua commodities na akainvest kwenye cryptos, manake zile ambazo ziliperform poorly zitakuwa compensated na zile ambazo zimeperform vizuri. Ingekuwa ameinvest only kwenye crypto, you know what would have happened? Angeweza kugenerate the highest, si ndio? Lakini kwa sababu is the highest in terms of risk, anything would have happened na that graph ingekuwa ni the opposite direction. Kwa hiyo that's the way they would perform. Sasa vitu gani ambavyo ndio uviangalia unavyo select kiasi hiki niweke wapi? Kitu cha kwanza kabisa which you're supposed to look at ni toa halal, ni risk tolerance. Risk tolerance ni kwamba unatakiwa ujiulize hivi how much, labda niulize swali, nani hapa ambaye akipoteza milioni moja leo hawezi kulala? Okay, kwa wote mtalala, you okay? Lucky. Yani that's how you measure risk appetite, kwamba if I were to lose this money, what will happen to me? Would I lose my sleep? If I wouldn't, manake that's the level of risk I can take. So that's one thing you look at. Kitu cha pili is the investment knowledge. Unfortunately, akiongelei sana. Do you understand that asset? Yani uwezi kutoka hapa sasa hivi ukasema because I'm a Muslim I want to invest in Sukuk. You need to know kwanza the way it works. What is its risks and what is its returns? How has it been performing for the past few years? Ndio? So you also need to invest. Now that is a very popular saying ya Warren Buffett, kwamba don't invest in things you don't understand. Kwa hiyo lazima ujue. Watu wengi wanaingia kwenye hizi schemes sijui Mr. nini, sijui Miss nini, ni kwa sababu wanafuata ile inaitwa head following, kwamba you don't understand that. Someone promises you kwamba if you invest in here, juzi hapo mtu mmoja amenitumia message. Kila siku hizi messages zinakuja. Hata tuna group moja la mambo investment. Mtu anapost sijui ana generate 3% a month, umeona? Wengine wanakuambia 1% a day. Vitu kama hivyo. So you need to know kwamba ana invest wapi hizo hela. Si ndio? Kwa you need to know kile kitu kabla ndo unakiingiza katika lile kapu lako. Kitu cha tatu
is the objective. What is your objective? Kwa sababu you don't just invest. The reason that will decide how much you invest in kwenye bonds, au kwenye shares, au kwenye real estate, can also be driven by your objective. Mfano, objective yako inaweza isiangalie sana return, na ukainvest kwenye kitu ambacho akikupi very high return, lakini kitakusaidia ku meet the objective that you have. Mfano, mtu ambaye amestaafu, I don't expect a retiree awe na objective ya kuinvest kwa ajili ya kudouble the value to beat the market. Umeelewa? Siju kuinvest in growth stocks, hapana. Objective kubwa ya retiree ni kupreserve the capital na kugenerate some decent return which beats inflation, ili kuweza kumsustain kwenye maisha yake after retirement. Ndio hivyo. Kwa hiyo objective will decide what type of investment you select. Lakini kitu kingine ni how much do you have to invest, investable income. Kuna vitu ambavyo for you to invest and make money, kuna kiasi ambacho lazima uinvest. Hapa kuna swali liulizwa hapa bwana Imani kuhusu gawio. Sasa imagine wewe umenunua shares za 100,000 na wametangaza kwamba gawio shilingi 25 kwa share. Labda ulinunua vishare 100. Shilingi ngapi? If you want to invest for dividends, it will depend on how much money you have to invest in your total investable income. Lakini kitu kingine ni time horizon. Unataka kuinvest for how long? Mfano mtu mwingine sasa hivi labda mtoto wake anategemea kumaliza grade 7 this year, so you expect labda nataka in 5 years time nimpeleke to some college labda nje ya nchi, and you will need $20,000 labda initially, or $40,000. Nitaipataje? That will detect how you invest today, si ndio? So that ule muda ukifika, the amount of the value of the investment that you have, if you were to liquidate, itakusaidia wewe kupata ile hela na kureach ile objective katika ule muda ambao umejipangia. Na mwisho is age. Tutaka kuiongea hii mwanzo. The older you become, the riskier you get. Umeelewa? So if gray hair ikianza, jua kwamba your level of risk taking is going down for many reasons. The older you get, hata energy ya kufanya kazi inapungua. Uongo kweli? I don't expect kwamba uko you're in 60s unafanya huko, nimekutana wewe huko Kaliua huko unatafuta asali. Umeelewa? I don't expect you to do that in your 60s. You can do that when you're in your 20s and your 30s and probably early to mid 40s. Kwa hiyo as you age, risk appetite inashuka, chances za wewe ku replace a lost income zinashuka. Yaani mtu ambaye ana miaka 25 na akaamua kupiga kiberiti milioni 20, chances za yeye kupata milioni 20 ni kubwa kuliko mtu ambaye yuko 45, 50 au 60. Uongo kweli? So the risk appetite na the risk taking inategemea na age. If you put all these things into consideration, then itakupatia wewe additional vigezo ambavyo unataka uviangalie, then you can build your portfolio. So mfano hii, this is my actual portfolio, by the way. So I'm trying to balance kutokana na hivyo vigezo vyote nilivyoviongea. Kuna swali hapa liliulizwa kuhusu kuinvest nje ya Tanzania, si ndio? Sheria kama alivyosema Imani kwamba you can only invest kwenye SADC countries. But this is one thing you can do. You can invest in Kenya, shares, X amount. Baada ya muda fulani, ziki appreciate value, you can sell them. Si ndio? Ukishaziuza, usichukue ile hela. Ukamwambia broker wako au your asset manager ambaye yuko Kenya, invest in Dubai. Kwa sababu Kenya is allowed to invest offshore. Au tavunja sheria. So you can do that. You can go to Johannesburg Stock Exchange kwa sababu unaruhusiwa na sheria, and then Johannesburg Stock Exchange can be a gateway for you to invest in Europe, to invest in Asia, to invest in US. So that's how you can build this type of portfolio. If you are planning, ukienda nchi ambazo zimeendelea, the number one source of wealth zamani was real estate.
now is the stock market. Uongo bwana? But not this stock market, unfortunately. Stock market ya Tanzania bado haijafika maturity ya kuweza kucreate at least 2-3 millionaires every year. Au unatengeneza? Bado, but we're heading there. So we need more companies. I think Nigeria has, 170 companies listed. Ambazo zina trade. Sisi ni ngapi? 26, 28? 23. Na kuna kampuni hapo ambazo hazija trade the whole year. Kuna stocks hapo price yake hazijabadilika kabisa. Mwaka jana Vodacom was zero gain. Umeelewa? What does it mean? I'm not discouraging, ni kwamba we need to build the market. Wakati tunatengeneza hii market, if you want to generate wealth kwa kuinvest, you must find a way ya kuinvest kwenye other offshore markets. Kwa hiyo I would expect ndugu zangu wa Alpha, nampiga kidogo domo, as stock brokers waweze kukupa wewe access ya kuweza kuinvest kwenye all these markets. Sisi sasa hivi tumeingia partnership na kampuni inaitwa Hisa. It's a Kenya fintech, where we will be investing in Kenyan market, na Kenyan market will give us the gateway to the world market. Sawa. So you need to, otherwise kupata sort of returns in this market that can turn maybe $1 million into 1 to 1.5 million, au laki moja kwenda laki tatu, au laki tatu kwenda laki tisa, au milioni moja kuwa milioni 2 na milioni 3, sio rahisi. So my suggestion is, if you're investing, kitu cha kwanza hakikisha kwamba you build a portfolio. Nijibu swali, niongezee tu on the amount. Kuinvest kwenye all these types of investments na zi make sense to you, utahitaji some decent investments, ndio? But guess what? Unaweza ukainvest, your initial objective is sio kugenerate very big return, lakini zikawa zimekupa exposure to these assets. Kwa kila hela ambao unaipata, unaisplit equally kwenye hizo percentages. Kwa mtu akikulipa $1,000,000, ukataka kuinvest, 30% utaweka kwenye bond, 20% labda utaweka kwenye whatever, na nini mpaka mwisho. Na nimalizie for the interest of time. Najua nimeenda sana. Kwenye real estate. Mshukuru dada hapa aliongelea investing in real estate. Unfortunately, if you invest kwenye traditional real estate, the minimum investment is high. Hauna danganya ndugu yangu wa real estate. The initial investment is high. Labda you can do speculation. Ukanunua land. People bought land in Mtwara because they followed the gas. And the gas left. Bomba likajengwa likarudi da ya gas. And then what happened? Real estate, it almost died. Watu walinunua ardhi wakitegemea kwamba gas would stimulate economic activities za Mtwara, and then would appreciate the value of land, and that didn't happen. Umeelewa? So unaweza appreciate. So land you can kununua kidogo, labda $1,000,000, 2. Ndugu yetu pale wa ardhi anajua zaidi, inaweza kaenda kama alivyosema dada hapa. Mimi nakumbuka kipindi viwanja vya Bunju vinauzwa, kuna ambavyo kwa vimepimwa vinauzwa na manispaa Kinondoni. I think square meter at that time, sikumbuka kama ilikuwa inazidi 2,000 au 1,000. They were very, cheap. Lakini kama anavyosema sasa hivi huwezi kupata kiwanja maeneo hayo chini ya $1,50,000. So for land you can do that. Na you can become a land investor kwenye real estate bila buildings. Na sasa hivi mfano kama Uingereza, I just give you one idea. What they are doing is they buy land, alafu zile land wanazisecuritize, yani wanaziuza kama units. Kwa hiyo they can trade them. So lazima mimi ninunue ardhi ili nikajenge. So they create some securities out of land. But njia nyepesi ni kuinvest kwenye real estate investment trust. Aliongelea kidogo, nafikiri maana hapa inaitwa REIT. REIT maana yake mimi naanzisha kampuni, naenda kuinvest kwenye real estate, nyinyi mnanipa hela zenu. Kwa sababu labda wewe una $1,000,000, una $500,000, una $2,000,000, una $10,000,000, uwezi kununua a property labda in the center of Dar es Salaam, uwezi kununua labda nyumba. Kwa unachokifanya, tuna collect zile hela zote za kwenu, alafu kwa sababu zitakuwa ni pool, si ndio? Zitakuwa ni nyingi, then we buy a property. And then we buy another property, and then we buy another property.
Sasa inategemea na aina ya hiyo REIT. Kuna REIT ambazo ni for development, kwa maana yake mnajenga mnauza, mnajenga mnauza. Yeye yule ambaye ndo manager, ambao ndo mimi, mfano kazi yangu mimi ni kuuza na kudistribute kile kilichopatikana. So if we build kila nyumba moja iko ina worth labda 100 million and we sell for 120 130 million kwenye open market, maybe after certain number of years, whatever that is kinachopatikana unakidistribute kwa wale. Inaweza kawa ni rental, namalizia rental, ambayo sasa rental zile property unazozi own hauziuzi. Kwa hiyo yeye anachokifanya, ile income inayopatikana 90% of the income ana distribute kwa wale investors. Kwa hiyo you can go to Kenya. Tanzania kuna REIT moja, Watumishi Housing, lakini is not listed, kwa hiyo you cannot invest. But if you go to Kenya, one of them inaitwa Fahari REIT. You go and you can actually, tena sasa hivi Fahari was listed isa moja ilikuwa inauzwa shilingi 20 ya Kenya. Ilishuka mpaka nafikiri kwenye shilingi 5 hivi ya Kenya. So we hope if you read the report na kuangalia trend ya real estate ya Nairobi, if it's going to rebound, this is the time to buy. Na unaruhusiwa kununua. So you can buy kwa kiasi kidogo, shilingi 5, shilingi 20 ya Kenya. That's the one thing you can buy. Kwa utaangaliwe kama za milioni moja utapata ngapi, and then you become a real estate investor. And then kidogo kidogo, as you generate more returns, sasa unaweza kuanza kununua kidogo kidogo ambazo wewe mwenyewe you can build and sell na baadaye ku rent. Naomba nishie hapa, asanteni sana.